A very good morning to all of you. I am Dr. Ravi. I am anthropology faculty here. So today we are here to honor one of our very special guests, Mr. Chennuri Rupesh IPS Garu. So his journey is nothing short of what you call, it's not short of inspiring. He is here despite he faced multiple odds during his preparation right from his childhood, where he born into a very low middle class family where his father was an auto driver and his mother was a homemaker, but still facing despite many odds, he made into success and he is serving as Superintendent of Police, Telangana Anti-Narcotics Bureau. So please welcome Mr. Chennuri Rupesh IPS Gar. Very good morning to everyone. I'm Rupesh. I'm 2017 batch Indian Police Service, born in Telangana cadre. So presently working as Superintendent of Police, Telangana Anti-Narcotics Bureau, soon to be renamed as EAGLE, Elite Action Group for Drug Law Enforcement. So I don't know. It's been almost 2-3 years. I think I went for an interactive session. So I feel I'm quite old to tell anything about syllabus or the current trends. But let's see if we can interact more and if I can guide you in any way, not only in preparation for about time management or the routines that we have daily. And any question you can feel free to ask right from preparation and regarding my field or even personal life and whatever it is, whatever you feel that okay, I have this thing in mind, I would like to know uh, what he has felt, what she has felt during the preparation. So feel free to ask me anything. Don't hesitate anything. So I don't mind giving any kind of answer. Ravi, Very thank you, Rupesh Garu. So first I'll ask few questions on behalf of my students. If any left from any specific question, they can ask from their own. So please, can you tell about your childhood in Warangal and struggles you faced and what motivated to become an civil servant? అంత ఫార్మల్గా Yeah. అంటే ప్రతిసారి అదే స్టోరీ చెప్పాలంటే బాగుండదు. ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ అంటే ప్రతిసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ సినిమా చూసినప్పుడు చెప్తే బాగుండదు. లెట్స్ Okay, so let's dig into actual UPSC questions then. So tell me, what was your exact strategy of clearing prelims? రిగార్డింగ్ prelims, it was in 2014, 2015, 2016 also. So almost 10 years back. So only thing, I don't think the syllabus has changed for the prelims, but only thing, అంటే how many of you can swim? Swimming. 1, 2, okay. Can we learn swimming by watching some videos? You have to get into the water, you have to drink some water, you should feel how the drowning will be, and you should struggle, you should get back. So same with the prelims or mains also. You should know, you will get to know all these things once you start writing prelims exams. And in the sense that you have to write as many mock tests as possible. So some of, and I want to make a disclaimer. So whatever I tell today, it is applicable to me, and I am not representing any opinions of other toppers. Okay, I am telling about my strategy. Some things work for me, some things didn't work for me, and you can take whatever works suits for you also. So for prelims, you need to write lot of mock tests, and don't think that some people will have this apprehension that I have to completely memorize the syllabus, I have to completely finish the syllabus, then I will write the this test and all. Don't go into that. If you complete one topic, go into the practicing mock test, so that you will understand what kind of mindset is required for understanding the syllabus. Suppose if you are
reading polity. Lakshmikant, I think now also you are reading Lakshmikant. It's a time tested book. So whenever you are going with any particular topic, so once you complete the topic, you go into the previous questions of polity. Then you will understand whether you have actually understood the polity or not. So without that, if you just simply reading, so that doesn't make you very good. That doesn't give you command over the subject. So write as many tests as possible. Yes. Prelims. So, as you talked about prelims, so can you explain how or why this mains answer writing is very much important, and how did you practice that, and what are your tips for the students? So for my what was my strategy is completely different from prelim strategy. So as I said, you need to practice a lot. Um, you need to practice once you complete one certain topic or certain subject for prelims. But mains, you need overall understanding. Suppose if you are writing an answer in about economic growth of India, so you need to know the background of the complete present status. Like suppose you are writing how India has achieved a tremendous growth from 2000 to 2025. So you need to know what happened in 1947. You need to know what happened in 1952. You need to know what happened in LPG reforms. You need to know what happened during emergency. You need to know what are the relations that we have with the neighboring countries. You need to know what kind of resources that we have, that is in geography, what kind of resources are there. So in mains, you need to have a overall understanding of the Indian system and completely. It may be a polity, it may be economy, it may be history. You need to know everything. Without knowing history, you can't write economic answer. But you should understand. అందరు చెప్తా ఉంటారు కదా, అన్ని it should be comprehensive, it should be comprehensive. Answers will come when you have comprehensive understanding of India. Am I right or not? So without knowing the comprehensive understanding of, without having the comprehensive understanding of India, you can't write a comprehensive answers. So that is different with prelims and mains. Okay. So prelims, one question is asked, it will ask only about polity. It won't mix with polity and economy. But in mains, to write a comprehensive answer, you need to have complete understanding of polity. You need to understand history. You need to understand the rules and regulations, acts, policies of the government, geography of India, foreign relations, how world economy is impacting India, how world politics are impacting Indian politics, how world organizations are creating are influencing our policies. So how India was influenced, what were the history of India. So all these things you should know. That's little different with mine. So first for prelims, as I said, once you complete a topic, you prepare, you start writing mock test. For mains, at least have a one time reading of all the syllabus, whole syllabus, then write. Otherwise if you read only about some topic and you start writing answer, it will not be comprehensive, and you compare with somebody in this online forums and all those things, then that fellow would have copied from ChatGPT or somewhere. Then you compare your answer with that answer, so unnecessarily it demotivates your preparation. So never compare anything virtually. So if you are friend and you are writing, then compare. So there is authenticity that he has written in front, he has written just like you. So I used to feel when I used to write and compare with online forums. So that fellow, some people used to write comprehensively with lot of English. I was not able to write some 5-6 points. So later on I understood that people take 10 minutes, 15 minutes to write one answer, but I used to take 5 minutes, 6 minutes writing an answer. Yes. So Rupesh, so regarding choosing of optional subject, what should be in the mind of a student in selecting an optional subject? What was your mindset? Anyone? Can anyone tell? What should be right strategy? Scoring subject. Interest. ఇంట్రెస్ట్. ఫ్రెష్గా ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఈ వెటరన్స్ వద్దు, వెటరన్స్తో కష్టం. ఎవరు కొత్తగా ఈ ఇయర్ ఒక 6 months బ్యాక్ సివిల్స్ ప్రిపరేషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చేతులు ఎత్తండి. ఓన్లీ 6 months ఇంటూ 1 year, లెట్స్ సే 1 year ఇంటూ సివిల్స్ ప్రిపరేషన్.
మిగతా అంతా వెటరన్ బ్యాచేనా? అంటే ఐ వాజ్ వెటరన్ ఆల్సో. సో one somebody said interest, somebody said scoring. Any other thing? సివిల్ సర్వెంట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే మనకు యూస్ఫుల్ ఉంటుందో అది చేసుకుంటే బెటర్. అవునా కదా? ఇస్ ఇట్ ట్రూ? సో ఏది యూజ్ ఉంటుంది? పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే. మరి ఎంతమంది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు? 1, 2 ఇంకా ఆంథ్రోపాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, ఓకే. హిస్టరీ ఉన్నారా? ఓకే. Oh, you have the liberty to take anything. So I'll tell about, as I told in the beginning, I'll tell about myself, my opinions, how it got changed over a period of time. Even after I know Ravi knows better, we prepared together. So ఇనీషియల్లీ మీలాగే నేను కూడా ఆవేశపడి ఆన్లైన్లో అవి చూసి ఈ మధ్య రీల్ ఒకటి చూశాను, నేను మా ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేశాను. స్టార్టింగ్లో ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్ అక్కడ పక్కన ఈ ప్రపంచం వదిలేసి పోదాం అనుకుంటున్నాను. సో సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. విల్ చేంజ్ ద వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్ అని చెప్పి. బట్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ I'm not discouraging you. But the only thing, I used to have this kind of attitude saying that we should I'll become an IAS officer, then I should know what is public administration and I should prepare. Then I started preparing. సో అప్పుడు బ్లాగ్స్ ఉండేది, మీకు తెలుసా బ్లాగ్ అంటే? బ్లాగ్స్ ఉండేది, వర్డ్ ప్రెస్ బ్లాగ్స్ ఇట్లా ఉండదు అన్నట్టు. లైక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఫేమస్, అప్పుడు బ్లాగ్స్ అంత ఫేమస్. సో ఎవ్రీ టాపర్ యూజ్ టు ఓన్ వన్ బ్లాగ్ అండ్ వీ యూజ్ టు గో టు దట్ బ్లాగ్ అండ్ వీ యూజ్ టు రీడ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ హీ హాస్ సెడ్. ఓకే. సో దాంట్లో అప్పుడు 2011 or 12 టైంలో ప్రిన్స్ జావన్ అని ఎవరు వచ్చారు, సెకండ్ టాపర్, థర్డ్ టాపర్ వచ్చాడు. ఆయన పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఆయన కూడా ఇట్లా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్లుంటుంది అట్లుంటుంది అని అంటే, నేను కూడా ఆవేశం బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో I chose public administration optional. I came from a Telugu medium background and I didn't even know the words, the meaning of words. I wrote in English medium only. Then I started preparing. You won't believe, even still I think I have given to my library. So I purchased Prasad and Prasad, one book, public administration, that you won't believe, you won't understand anything in that book. Even now also I won't understand. So even last 2-3 years back I was checking that book. So I wrote some in one page I wrote around 20-30 words in Telugu. I used to underline, I used to write in Telugu. So I prepared like anything for this. Anyway, I got into service with public administration only. So it took me a lot of time. It has taken a lot of energy from me, because in 15 attempt I got little less marks in public administration, but I didn't clear that year. In 16 exam I cleared with some 260 marks. The lowest marks I got in is optional only. So out of 500 I think, right? 500 కదా అప్పుడు మనకి 500 out of 500 I got 260. So at that time toppers used to get 300 plus. All toppers used to get 300, 350, 320, 330 also. So I got 260. So after that I got into rank anyway with public administration. Then I was able to get Telangana cadre only, but I want to try again that adoti untadi a purugu mind lo, that kida is there in the mind that you should prepare again, you should become IAS. So I started going here and there. Then I met Ravi also. They were stalwarts in anthropology. So I mean really, actually they have very good command over anthropology. I used to go to their rooms, and I changed anthropology in my last attempt. So I got into rank, then I changed my optional. So you won't believe, I changed my optional in 3 months, and 3 months and I used to prepare something in that physical anthropology. Anyway, I don't know, a lot of technical subject is there, but remaining that social anthropology and paper 2, anthropology paper 2, I used to prepare. And I used to ask them, and
And you won't believe I got 263 marks. I got interview call also. And everyone got stunned. And even I thought I would have taken the decision some 3 years back. I got 3 marks extra within 3 months rather than preparing for 3-4 years for public administration. So, and now I landed up in IPS. So IPS doesn't have any scope for public administration. We are not going to create any policies, and if we are creating any policy, we can prepare a public administration at that time. Now, if I want to prepare a policy document, I can prepare. I can now read Avasti, and I can read that Prasad and Prasad book, and I can prepare a policy. There is no need for you to prepare for in the early stages of your preparation. So don't go with that concept that something will be useful. Suppose AI is coming now, which we didn't prepare earlier. So we have to prepare now. So once you are into the service, depending upon the service, depending upon your interest, you can learn things, you can learn subjects. Don't go with the notion that this subject will be useful in the future, that subject will be useful in the future. It won't. It might be, but that doesn't make any difference. Suppose I landed up in narcotics now. So I am not a pharmacy student. So a lot of technical subject is there. But I have to read. No, I learn. So you learn more things in on the job rather than preparing. So one thing, scoring, you take care of scoring thing and take care of second thing is availability of material and availability of guidance. These three things are very, very important. So you choose any optional, availability of material, proper guidance, and scoring. It should be easy to complete. డోంట్ ప్రపంచాన్ని మార్చేద్దాం అన్నట్టు ప్రిపరేషన్లోనే ఉండకండి. సో అండ్ డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్, ఇండియా యూఎస్ రిలేషన్స్, యూఎస్ రష్యన్ రిలేషన్స్ సెట్ చాయవండి. మనకు అవసరం లేదు. అది వచ్చేది ఒక మార్క్, అది వచ్చినప్పుడు రాసుకోండి అంతే. విజ్ఞాన ప్రదర్శన చేయకండి. సో వీ డూ లాట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ఆస్పిరెంట్స్ రాదర్ దాన్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఓన్ సబ్జెక్ట్. అవునా కదండి? అవునా కదా? సో డోంట్ డూ దట్. So the other thing, the essay paper is also one of the key paper in the main scoring. So can you tell about your insights how to prepare essay paper and how to approach that paper? See, why essay paper is actually there in the civil service examination? Why actually that written examination should be there? There is a debate, right? That why it should be like SSB, like 5 days that interviews can be there. There is no need of having lot of descriptive answers. Why you need whether we need descriptive answers or not? Why? Good. So why essay paper is there? It is already there in remaining 4 subjects, right? It's more or less same. So whenever you want to, even in future, some of you may become CEOs of some companies or somewhere, and you want to hire somebody, ask them to write down anything. So telling answer is very easy, and it will not be very elaborative. If you ask why should I hire you, then you will tell some answer, then some proper corporate answer you will tell. And if you ask about strength and weaknesses, what is your background, then you will tell the typical stories and all those things. But when you ask somebody to write about something, he has to filter out his thoughts. Okay, he has to filter out his thoughts, he has to filter out his knowledge, and find out the important details of your knowledge and wisdom, and to present to the examiner. Am I right or not? If it is prelims exam, just tick yes or no, 1 2 1 2 3 1 2 3. But in mains examination, you need to cut it down a lot. మీ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్ డౌన్ అ లాట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు present to examiner about your understanding of the subject. So what was the question? Essay preparation. Yeah. సో అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అయితే ఎగ్జామ్ రాస్తా ఉంటా కూడా. సో అందుకే క్వశ్చన్ చూస్తూ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఎస్సే ఇదే ఏంటి,
ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎస్ఏకి వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ అన్ ఎస్ఏ, కీప్ ద ఎస్ఏ టాపిక్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. మనము ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ పాసింగ్ ఏ పేపర్, యూ విల్ రైట్ నా బై లుకింగ్ ఎట్, యూ కాపీ. సో లైక్ దట్ యూ కీప్ దట్ ఎస్ఏ టాపిక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ వైల్ రైటింగ్ ద ఎస్ఏ. Otherwise you land up in writing some other issue. If somebody is asking about one topic, because it's a 5-page 6-page answer, so you start writing about something else. So for every paragraph you see about the topic, whether I am writing which is relevant to the topic or not. And regarding essay, for writing an essay you should definitely have complete understanding of five papers, that four papers, five papers, four papers, complete understanding with current affairs knowledge you should have. Then only you can write a good essay. Because if somebody will ask, uh, typical example, I won't do much hard work also, be the change you wish to see in the world. This is the topic that we got at that time. What will you write? Be the change you wish to see in the world. Mahatma Gandhi quote. ఆయన వాళ్ళే కోట్ ఇచ్చారు, మనమే రాస్తాం. So generally how some strategists will tell, you start writing essay with a quote. When the examiner himself, when the question paper itself has given you a quote, what will you write? You write the same? Anything? So you need to understand, it's not about poverty, education, health, international relations, science and technology. So these are not the topics that are difficult. These are easy, we can write. But some topics will be there, they will give some quotes, philosophical quotes. What will you write? Philosophy answers? No. Why? You should not write philosophical answer. You should correlate with the syllabus also. So he will not write, he will not ask you to tell about some Socrates quote. He will not ask you about write about some Aristotle quote or even Mahatma Gandhi life. So he wants to understand how you have, what is your understanding of the issues, what is your understanding of the subjects. So for this you have to write, don't be a hypocrite. Like, be the change you wish to see in the world. You can write about Trump. Trump is, you can write actually. I wrote, I got some good marks. I was so one of the topper at that time. So I think this is the topic, and one more, some intelligence without wisdom, some topic is there. So I chose those two topics. I got some good marks only. So you can write like, but be the change you wish to see in the world means you first implement before preaching the others. So Trump is telling about to stop war between India and Pakistan. First you pursue your Israel, which is key ally to you, to stop the things. First you withdraw all the troops which are outside of your jurisdiction. You can write regarding tariffs. If he is saying something, you can write. Then regarding you can write before changing the society, the change should come from within. So as an organization, like this UN Security Summit is, UN Security Council is there. So they will preach about all those things, but they won't disarm their nuclear weapons. So they will preach about everything. So there is a hypocrisy. So you can write all those things. So whenever we are preaching something outside, we should implement from inside. You can go into that thing. So for that, so to sum it up, first thing, choose the topic properly, which you feel you will fill up 5 to 6 pages. And for 30 minutes make sure that you prepare a draft on the last page తీసుకొని కంప్లీట్గా ఏమేమి రాస్తారు, హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఏమేమి పెడతారు, కోడ్స్ ఎక్కడ రాస్తారు, లాస్ట్ పంచలైన్లు ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా యూ డిసైడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. కంప్లీట్ స్కెలెటన్ ఫామ్ అయిన తర్వాతే యూ గో అండ్ రైట్. డోంట్ స్టార్ట్ యువర్ ఎస్సే డైరెక్ట్లీ. ఎస్సే రాయడం ఎలా ఉండాలంటే, సో ఎస్సే రాయడం అంటే యూ ప్రిపేర్ ద స్కెలెటన్ కంప్లీట్లీ. ఓన్లీ ఈ స్కెలెటన్ని అక్కడ మెయిన్ ఎస్సేలో యూ విల్ యాడ్ సమ్ మోర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ఎ గుడ్ ఎస్సే. సో స్పెండ్ as much time as possible in preparation of that draft for essay in the last. Take 30 minutes, no issue. 1 hour for writing for one essay, 1 hour for writing one more essay. So 3 hours kada, 3 hours, half an hour for preparation, 1 hour, half an hour, then 1 hour. Clear?
ఎనీ అదర్ డౌట్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఏ? తప్పులు పోతూ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈత స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఈజ్ నో, నేను ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు వెన్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎస్ఏ, సంబడి వన్ ఎగ్జామినర్ అండ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ నోట్ ఇన్ ద కింద పైన టాపిక్ క్లోజ్ చేసేసి ఈ ఎస్ఏ ఎవరికైనా చూపియండి, వాళ్ళను ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ ఏమని చెప్పండి. ఇఫ్ దట్ ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద యాక్చువల్ ఎస్ఏ దెన్ యు ఆర్ రైట్ అని. అంటే చాలా ఘోరంగా నా పరువు తీశాడు. మీకు అర్థమైందా కాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ద వర్స్ట్ రిమార్క్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, బట్ లక్కీలీ somehow I developed some good essays. I wrote some good essays. Yes. So thank you. For example, as UPSC journey is very long and we will face multiple distractions, low phases, motivation failures, all this. So with your experience, tell me how to keep away from the distractions, or keep how we can motivate ourselves to be in this long journey. ఎనీ అదర్ అంటే మీకు డౌట్ ఉంటే ప్రాక్టికల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇన్స్టా రీల్స్ చూస్తాం, అట్లాంటివి ఏమన్నా కూడా. సోషల్ మీడియా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సోషల్ మీడియా? ఎవ్రీ వన్. రీల్స్ చూస్తున్నారా ఈ మధ్య? జాబ్ కొట్టిన తర్వాత ఖాళీగా ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక 10 నిమిషాలు రీల్స్ చూసుకుంటూ వచ్చాను. యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్. అండ్ రీల్స్ తర్వాత ఇంకేమైనా వస్తాయి, ఇంకేదో షార్ట్స్, ఇంకేదో వస్తాయి. అవి ఎక్కడికి పోవు. బికాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. సో దే ఆర్ దేర్ టు ఎంటర్టైన్ యూ. దే విల్ ఎంటర్టైన్ యూ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్. బట్ లెట్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ నౌ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఎంతమందికి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ అని ఉన్నారు? ప్లీజ్ నిర్భయంగా చేతులెత్తాలి, తప్పేం లేదు. ఇప్పుడే మాట్లాడకుండా ఎట్లా అండి? ఏమన్నా గవర్నమెంట్ దిస్ ఇస్ నాట్ యూపీఎస్సీ బోర్డ్ రూమ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అలాట్? ఐఎమ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్. I don't think. How many of you say that I am not distracting, I am preparing my own? How many? I used to prepare like that. 1, 2, antena 3. మిగతా ఏం డిస్ట్రాక్షన్స్? వాట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ యూ హ్యావ్? రిలేషన్షిప్సా? దానిలో నవ్వడానికి ఏముంది? మేము 15, 13, 12లో నవ్వుతే ఇప్పుడు 25లో నవ్వడానికి ఏం లేదు. రిలేషన్షిప్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, మూవీస్, ఏదో చెప్తే దానికి తగ్గట్టు నాది ఎప్పుడు కానీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. నేను ఐ వోంట్ గో ఇన్ టు ద ఫిలాసఫికల్ థింగ్స్ అండ్ ఐ వోంట్ మోటివేట్ యూ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫూలిష్ టు థింక్ దట్ ఐ కెన్ మోటివేట్ యూ. ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏం లేవు కదా? నిజంగానే చెప్పండి. ప్రొక్రాస్టినేషన్, మూవీస్, ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, ఫ్రెండ్స్, ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండా? ఫిజికలీ బర్న్డ్ అవుట్, ప్రొక్రాస్టినేషన్, ఇంకా ఫ్యాటిగ్, టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ఐ ప్రిపేర్ నౌ ద మోస్ట్, అంటే ఈ ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చాలా టాపర్స్ చెప్పుంటారు, అది ఫాలో కండి. ఒకటి, ఇఫ్ ఐ ప్రిపేర్ నౌ, ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ అబ్స్టాకిల్ ఫర్ మీ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. సో వెన్ వీ యూస్ టు ప్రిపేర్, వీ డింట్ గెట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టాపర్ స్టోరీస్. So we didn't know this much strategies and this many applications, ChatGPT, nothing. So how many of you are using ChatGPT now for preparing? Okay, at least are you writing prompts or not? You're writing proper prompts, answers? When are you using for ChatGPT? I mean, for what? Answer writing, introductions, conclusions. Is it good? Is it bad? Okay. It's good for introduction and conclusion. Okay, tell me about some introduction and conclusion for health in India.
So that's what will you write if there is a health regarding topic? What is your introduction? Like early life interventions are more important than uh, are more crucial in healthcare sector. This is the topic. It is discuss early life interventions in health sector is very important. Discuss. What will you write? Hmm. ఈ మధ్య సినిమాల్లో ఆ, దూకుడు మూవీ చూసారా? బాగుందా? ఆగడు మూవీ చూసారా? బాగుందా? ఆగడులో ఎన్ని పంచ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి? ప్రతి సీను పంచ్ డైలాగే ఉంటుంది అందులో. కానీ నచ్చిందా? నచ్చదు. ఎందుకంటే ఏది కూడా శృతి మించినట్టు ఉండొద్దు. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ చాట్ జీపీటీ, సో ప్రాబ్లమ్ విత్ చాట్ జీపీటీ, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆన్సర్ అనాలిసిస్ ఈజ్ మేకింగ్ యూ feel that you know the answers, but it is not your brain that is thinking. It is the machine that is thinking. It is the faculty that they are thinking. It is the faculty that they are analyzing the newspaper. It is not empowering you to analyze the things. At the end of the day, in the examination, you read some 10,000 pages of syllabus. In the end, you have to filter it out, and your brain has to filter it out. You should work like a chat gpt and take that 10,000 page database and write. So what I suggest, don't go with chat gpt. It kills your creativity. It actually kills your creativity. What you can do is, earlier I used to copy some quotes from Ravi, some from somebody else. I used to copy. So there is nothing wrong in doing that. Use chat gpt only for that. Never use chat gpt for writing answers, because it is not like suppose some you are an electrical engineering student. There are typical same question answers, same transformer, same motor, same conductor. You can write, you can copy, you can by heart and write. But civils questions will not be straightforward. Some questions will be straightforward, as I'm saying. Out of 20 questions, 10 questions may be straightforward. You can write, anyone can write by hearting, by reading the syllabus. Okay, remaining 5 questions you have to use little bit of your brain. Remaining 5 questions is the thing that changes whether you will write the mains next year or this is your last mains. ఓకే, ఆ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, 35 నుండి 90 దాకా లాగొచ్చు, 90 నుండి 100 లాగడానికి చాలా టైం పడుతుంది. యునో, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ మీన్, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్ ఇస్, యూ హ్యావ్ టు prepare on your own. This newspaper analysis, how many of you do newspaper analysis? One. How many of you watch? Daily you watch? If he is analyzing the newspaper, what will you do? ఓకే, వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి, తప్పదు. కానీ సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్, యూ అనలైజ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఫస్ట్. యూ జాట్ ఇట్ డౌన్ some points. Like newspaper anyway, you will completely crash the newspaper daily. Hindu paper, అదే న్యూస్ పేపర్లో if you are reading about some article, you write some points which you understood. Suppose you read some article about this SAR in Bihar. You understood some topic, don't underline everything, write only 5 to 6 points. You write, then you watch newspaper analysis. Whether your analysis is same with the person who is giving the analysis same, then you are in the same page. Otherwise, don't you read newspaper for 2 hours, again you watch that newspaper analysis for 1 hour, 3 hours has gone, the end result is zero. You do newspaper analysis on your own, whether it is right or wrong, you do your own. Then you compare with the person who is telling. If he is telling extra, you write down there and you keep it for yourself. And for answer writing also, don't go with the chat gpt in the beginning. You go with chat gpt where there is a less information. Like in some topics in paper 3 and paper 4, we were not able to get some answers, some material. So those material you go there. అంతే తప్ప, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇంట్రొడక్షన్స్ అండ్ this conclusions, it will kills your creativity and it will not come. I'm telling, I guarantee that it will not come. మరి
and that will help you in optional. There is a condition, those things will help in optional, because the optional syllabus is fixed. If something question should come from this, it will come from that only. You can write, you can copy and again. But whereas in general studies, if you are going with ChatGPT answers, it's very difficult, because it won't ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ యూ ప్రిపేర్ అ లాట్, హార్డ్ వర్క్ అంతా చేయండి, యూ ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ సెట్ టు థింక్ లైక్ అన్ ఆఫీసర్. దెన్ ఫర్ దట్ స్మార్ట్ వర్క్ థింగ్, you go to ChatGPT for remembering some mnemonics, some codes, some flow charts, some information that is not available in the material. సో ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఈజీగా అనిపించినంత మాత్రాన, అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సీ అండ్ జడ్జ్. సపోజ్ ధోని 6 కొడితే అరే ఎంత సింపుల్గా కొట్టాను అంటాం, బట్ ఆ సింపుల్ షాట్ కొట్టడానికి ఈ కూడా ప్రాక్టీస్ ఫర్ 20 years. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, అంతే కదా, ఇట్లా తీసి ఇట్లా కొట్టాడు, బట్ అట్లా తీసి అట్లా కొట్టాలంటే 20 ఏళ్ళు పడుతుంది. సో ChatGPT లాగా మనం ఆన్సర్లు రాయాలంటే అది చూసినంత మాత్రాన మనకు ఆ ప్రెషర్లో, ఆ ఇంటెన్సిటీలో అది అక్కడ రాదు. అది రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో హోల్ థింగ్, ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వన్ థింగ్, ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ టు పర్ఫార్మ్ బెటర్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్, ఎనీ ఎగ్జామ్, if it is prelims, write as per the time. Any mains answer, write as per the time. చాలా మంది కూర్చొని 15 నిమిషాలు రాస్తారు. Some people write 15 minutes one answer and they'll see 10 times about that answer and they'll feel so happy. It doesn't make, whether you are right, if you are taking 15 minutes, then only you will write 10 questions. In that half of, if you get half marks, you will get 50 out of 250. It's about performing under pressure, bringing your best within that 7 minutes. 7 minutes, 7 or 6 or 7 or 8 minutes. అంతకంటే ఎక్కువ రాస్తున్నావు అని అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్ ఆర్థమెటిక్ ఆర్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ సీసాడి చేస్తారు కదా, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాసుంటారు కదా చాలామంది. సో దానిలో ప్రతి ఆర్థమెటిక్ 1 minute ఇస్తాడు, మ్యాక్సిమం 1 minute ఇస్తాడు. సో if that question is taking more than 1 minute, that means you are following some wrong method. So leave it. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి రావట్లేదు అంటే అది రావట్లేదు, 1 minute రావట్లేదు అంటే రావట్లేదు, దాన్ని వదిలేయాలి, దాన్ని స్కిప్ చేసి ఇంకో దానికి పోవాలి, ఫర్ సీసైడ్ ఆల్సో. సో ఫర్ దిస్ 7 minutes you write for 7 minutes only. If you are writing 4 points, you write 4 points only. అది రాస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా నీ బ్రెయిన్ కల, నాకు టైం లేదు, 7 minutesలోనే యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ అని ఇట్ షుడ్ ప్రిపేర్. ఓకే, యూ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ లైక్ దట్. యూ గాట్ మై పాయింట్. 15 నిమిషాలు రాసి దాన్ని చూసుకుంటూ దానికి బొట్లు పెట్టకండి. ఓకే, Yes. Now questions from students. Anyone wants to ask question? The mic is there. You can ask question. Any specific question if you want to ask, sir. Because you don't get a chance to meet officers every day. So this is your one of the best opportunity to talk with sir. You can ask any specific question if you have in mind. సినిమాలో చూపించినట్టు ఏమి ఉండదండి, ఇట్స్ పీస్ఫుల్. ఇట్స్ పీస్ఫుల్. ఎప్పుడు కానీ లైఫ్ అనేది, దర్ ఇస్ అ బుక్ బై, ఏదో బుక్ ఒకటి చిన్న బుక్ ఉంటుంది, విక్టర్ ఫ్రాంకిల్, సెర్చ్ ఆఫ్ మీనింగ్, మ్యాన్ సెర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ బుక్ అని చదివిన తర్వాత సగం ఇంగ్లీష్ నాకు అర్థం కాలేదు, బట్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఈజ్, సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్, but your response to situations will determine your quality of life. The whole book, the whole essence is, situations are outside of your control, but the response is in your control. సపోజ్ మన రోడ్డు మీద పడితే ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, సో వాడి మీద అరవాలా వద్దా అనేది నీ చేతుల్లో ఉంటుంది. ఖరాబ్ అయింది, అరిచినంత మాత్రాన, మనం కొట్టినంత మాత్రాన అయ్యేదేం ఉండదు. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దట్ సిచ్యువేషన్? యూ కెన్ ఆస్క్, డూ యూ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్? నో. Did I have insurance? No. We don't have insurance. Let's go to the police station. తిరిగి వాణ్ణి తిట్టి చూసుకున్నావా లేదా, ఇది ఎందుకు, వై యూ ఎజిటేట్ యువర్ మైండ్? సో రిగార్డింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. స్ట్రెస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, బట్ యు ఆర్ అవాయిడింగ్.
So suppose you have to prepare, but you are not preparing that, the stress will come. So when you know what you do and you are doing that thing, stress will not come. You will enjoy preparation. You will enjoy your work. Regarding quality of life, it depends. Somebody will be happy with something, somebody will not be happy with something. So if your expectations are less, your quality of life automatically increases. అని అంతకుముందు అప్పుడు జాబ్ ఉండే. నాకు ఒకటే అండి, ఐ యూస్ టు ప్రిపేర్. ఐ వాజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఇఫ్ నాట్ దిస్, ఐ యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాకప్ ప్లాన్స్. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఓన్లీ, లైక్ RBI Group B. I went up to interview there, CASF, or I was in some government job. I would have prepared for some other government job which will give more salary than that my previous salary. So government jobs was my plan B actually. అంతే తప్ప ఎన్జిఓ పెట్టి ఏదో చేయాలన్నట్టయితే కాదు. బుక్స్ అది జస్ట్ ఆల్ అండి. ఇట్స్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ జస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్. ద ద ఫీల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. యూ విల్ ఎంజాయ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం క్రిప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఇఫ్ యూ స్టాప్ క్రిప్పింగ్, యూ విల్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. బట్ చాలామంది ఏడుస్తూ ఉంటారు, చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ప్రపంచంలో, జీవితంలో మనం అన్నీ చేయలేము. ఏం చేయొచ్చు అవి పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం. సో ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ IAS ఆఫీసర్ ఆల్సో, యూ కాంట్ డూ 100 థింగ్స్. వై యూ కాంట్ డూ 100 థింగ్స్? How many of you think that once I become district collectorate, I can do anything? Why can't we do? No, why can't we do? Pressures? ఏం ప్రెషర్స్? పొలిటికల్ ప్రెషర్సా? సినిమాలు అంతా తప్పు చూపిస్తుంది. వై కాంట్ we do anything? So if you don't have pressure, you can do anything. No, I am asking normally, how many of you are feeling that if I became a district magistrate, I will change the entire landscape of the district? How many of you are thinking? You are thinking or not? I used to think, then only I prepared. You should think like that only. So actually you can do a lot of things, like somebody is saying about pressures and all. So out of 10 works, 1 or 2 will be pressures. Remaining 8 works, there is no pressure. You can make a change, you can bring out some change. So don't think that some political pressure will come to you. If there is no pressure, hitting a century against a Nigerian team is good, or hitting a century against an Australian team is good? Australian, that pressure should be there. ఇప్పుడు నైజీరియా మీద ఎవడైనా కొడతాడు అంటే, ఇప్పుడు ఆడుతుందో నాకు తెలియదు ఎట్లా ఆడుతుందో, బట్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎనీవన్, ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రెషర్, ఈవెన్ దెన్ యూ బికమ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్, దెన్ యూ విల్ పర్ఫామ్. దెన్ వాడు ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేస్తారు. దెర్ ఈస్ రూల్, దెర్ ఈస్ మనీ, దెర్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్డర్స్. Do this, I'm coming to this, then you do complete road, do this. Does it require a lot of preparation like UPSC? No. The concept of civil service is that you have to handle pressure, because you are part of the system, you are not the system. Okay, you are just a district administration of a setup law, the hierarchy top, you will be top. That doesn't mean that you are the whole system. But what you need to do is you have to see the right person at the right job, and you have to prioritize the works based on the locality. సపోజ్ హైదరాబాద్కి వచ్చి, నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ కలెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఈ మున్సిపాలిటీ ఇవి ఇక్కడంతా నేను గార్బేజ్ అంతా చేంజ్ చేస్తానంటే కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ వర్క్, దట్ ఈస్ GHMC వర్క్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఎప్పుడైనా ఆన్సర్లు అడిగినా కూడా డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్. నేను ఒక స్కూల్కి, ఒక కాలేజ్కి వెళ్తే, ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్తే ఐ విల్ చేంజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆల్రెడీ దట్ లిటరసీ రేట్ ఈజ్ 90%. వాట్ విల్ యూ డూ? 90 to 100. సో you should have that open mindedness. So when you have open mindedness, so automatically if you go to the district, you identify the problem, you take your team along with you,
you become a team man. You should not be a single man like many celebrities, like they will show na, they will డోర్ దిగగానే వీడియో వస్తుంది, వాడిని తిడతా ఉంటారు, వీడిని తిడతా ఉంటారు, వీళ్ళని తిట్టేటోళ్ళు లేక. అసలు నాకు విషయం అర్థం కాదు ఇప్పటికీ, ఐ స్టిల్ డోంట్ నో. అంటే సరే, వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ వన్ వీడియో కమ్స్ అప్, ఇట్స్ ఓకే. డైలీ ఫైల్ చూస్తా అంటే వీడియో వీడియో ఎవరు తీస్తారో అర్థం కాదు, ఐ డోంట్ నో. అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూ, ఐ ఫీల్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్, డూ వర్క్, డోంట్ షోకేజ్ యువర్ వర్క్. And the basic principle of bureaucracy is anonymity. Okay, it is the political setup that has to take credit because they have to go for the votes again. We are not counterproductive. I'm telling you, it's very, very, very counterproductive. So quality of life will be good, and ప్రెజర్స్ ఉంటేనే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ప్రెజర్ లేనప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరైనా చేస్తారు. Yes. Any more questions from students? There was no, I mean, I'll tell about my preparation little bit, about 1 minute or 2 minutes. I started preparation in 2014. 2013 I got into, I passed out from college, and I immediately joined in one government job. There I used to wake up at morning 5, not 4, 5 o'clock, 5 to 5:30 I used to freshen up and everything. 5:30 I used to cook, and I used to cook means some snacks, not big thing. 6 o'clock I used to leave. Then 7 o'clock I used to attend one CSAT class because I was little weak in math, of course. So then 7 to 9 I used to be in that institute. 9 o'clock I used to go to my office. 9 to 10 I used to read newspaper. Then లంచ్ బ్రేక్లో అక్కడెక్కడ ఈ ఫోన్లో అదొకటి చదువుకునేది. ఇక ఈవినింగ్ ఐ యూస్ టు గో టు లైబ్రరీ. సో రిగార్డింగ్ న్యూస్ పేపర్, వాట్ ఎవర్ ద న్యూస్ పేపర్ యు ఆర్ రీడింగ్, డోంట్ టేక్ నోట్స్ రైట్ అవే. ఓకే, ఎనీ టైమ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మెనీ పీపుల్ విల్ టెల్ యూ, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ మై వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ very less time for preparation because I was continuously on full-time job. So I didn't have the luxury to take notes. But what I used to do is I used to take notes in the last revision. So suppose polity is there, polity book is there. So how many of you are taking notes from polity book? How many? No one. So if you start taking, suppose some new topic is there, if you start taking notes, you will end up writing at least 50% of the book, 50% of the topic given. Am I right or not? Avuna kadandi. If you are writing about parliament, suppose parliament topic is there, if you are writing about parliament, what will you write? Parliament, 3 people. One, evaru? Parliament comprises of Rajya Sabha, Lok Sabha, President. Adi marchipokandi. First question. So we'll write President, Rajya Sabha, Lok Sabha, then Rajya Sabha 254 seats, Lok Sabha 545 seats, 45 seats again divided into these things. 5 year Lok Sabha 5 years tenure, Rajya Sabha 6 years tenure. Every year every 2 years 1/3 will resign. All those things you will write. Do you require all these things? Do you require? After 6 months into preparation, you will tell just like that what is Lok Sabha, what is Rajya Sabha. What will you require in parliament? Where will you forget in parliament topic? Tell me the difference between money bill and finance bill. How money bill will be passed, how finance bill will be passed. అంత ఈజీగా రాదు, నేను చెప్తున్నా కదా. అదే మీరు అంటే సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి నోయింగ్, బట్ ఐ యూస్ టు బి ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో అది కానివ్వండి, మోషన్స్ కానివ్వండి, దెర్ ఆర్ సమ్ మోషన్స్, రైట్? No caution, no confidence motion, some. So write those things as notes. Your notes should be something which you are not able to tell directly. అంటే అడగగానే ఇమీడియట్గా చెప్పకుండా ఉండే నోట్స్ రాసుకోవాలి, అంతేగాని మళ్ళీ ఇంకో బుక్ రాయొద్దు. ఆల్రెడీ మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్, దట్ నోట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో యువర్ నోట్స్ షుడ్ బి లైక్ ఎ స్మాల్ సింగిల్ పేజ్ డైరీ, స్మాల్,
దిస్ ఇట్లా పైన అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది అని అంటే దెన్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ వెల్. రిమైనింగ్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు, యు ఆర్ నాట్ హియర్ టు రైట్ ఎ న్యూ బుక్. సో note making, even including newspaper also, you start first 3 months you start reading newspaper. Whatever you understand you write. Then after 3 months only read. Then if you feel out of one complete article, take only 2 to 3 points. Out of complete article I am telling only 3 points. Anni baane anipistayi. And one more problem that we do is, suppose Putin and Trump has met. So previous 3 days there will be topics on that. Next 3 days there will be topic. So if you are too sincere about newspaper reading, you will end up writing 7 articles for the same topic which will not come in exam. Right? So ఒక టాపిక్ కంటిన్యూస్గా న్యూస్ పేపర్లో కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. డోంట్ రైట్ ఎవ్రీ టైం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్ బీహార్ గురించి వచ్చే ఒకసారి రాయండి, ఈసీ పవర్స్ ఏంటి, ఏముంటుంది, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేసారు, ఏం చేయొచ్చు, అంతే. దేర్ ఎండ్స్ ద టాపిక్. డోంట్ గో ఇన్ టు ది. మెనీ టైమ్స్ మనకి ఏంటంటే మనం చదివినప్పుడల్లా మనకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ యూ సమ్ డోపమైన్ హిట్. అరే కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, అది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. సో వాట్ వీ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అవునా కదండి? సో డోంట్ రిపీట్ దట్ మిస్టేక్. నోట్స్ షుడ్ బి వెరీ క్రిస్ప్, వెరీ స్మాల్. ఎనీథింగ్? Yes, anything more? ఐ నెవర్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డౌట్. మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోకుండా ఎవరు నమ్ముతారు మిమ్మల్ని? అట్లనే కదా, అంటే సెల్ఫ్ డౌట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వెదర్ ఐ విల్ క్లియర్ ద. ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పాను, సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్తానండి, ఇట్స్ నాట్ ఇప్పుడు మీరు అంతా చదివి చేసినంత మాత్రాన అందరికీ క్లియర్ అవుతుంది అనేది లేదు. నాది క్లియర్ అయింది కాబట్టి నేను మీకంటే గొప్పలను కాదు, అది కాదు. 1% ఆఫ్ లక్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. యూ ప్రే గాడ్. ఏమని? I have done my part. Please God, give some good mood to the examiner. If you have written a good answer, if that fellow has a fight with his wife at home, he came with a lot of disturbed mind. And sorry, I took one example, classic example. So then it spoils the entire. అంటే మీరు అనొచ్చు, there is a rationality. Wherever the human interference is there, human involvement is there, there is a possibility of error. Nothing is rational. Okay, 50-60-90% rationality will be there, that 10% will be there. Like 1 mark we will miss prelims. Okay, anyway, that is objectivity will be there, but for mains you should know. Some people you can see in interviews also, some people will tell anything in interview, they'll get 200 marks. Some people will tell about their own hard work for 20 years, they'll not get that much. Am I right or not? So the human bias will definitely be there. So don't have self doubt on your worth. ఒక ఎగ్జామ్ నా లైఫ్ని మార్చేయలేదు అని కూడా ఎక్కువ ఫీల్ కాకండి, అప్పుడు మారుస్తుంది. సో అంటే డోంట్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డౌట్ ఆన్ యువర్ వర్త్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జామినేషన్. యూ ప్రిపేర్, యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ మిస్టేక్స్, యూ రైట్, అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్లాన్ బి. బికాజ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అందరూ హ్యాపీగా లేరు, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిన అందరూ ఏడ్చుకుంటలేరు. ఓకే, 90% ఆఫ్ ద బ్యూరోక్రాట్స్ ఆల్వేస్ క్రై, దే వోంట్ టెల్, దే క్రిబ్ ఎ లాట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అందరికీ ఏమని ఉంది, సార్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయితే చాలన్నట్టు ఉంటుంది, దాని తర్వాత అట్లీస్ట్ మెయిన్స్ క్లియర్, ఇంటర్వ్యూ వేస్తే చాలన్నట్టు ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ వేసిన తర్వాత కింద నుండి ఒక నెంబర్ ఉంటే చాలనిపిస్తుంది లిస్ట్లో. ఒకసారి ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, నాకు ఈ సర్వీస్ రాలేదు, నాకు ఆ సర్వీస్ రాలేదు, నాకు ఇక్కడ ఈ పోస్టింగ్ రాలేదు, ఇక్కడ రాలేదు, అక్కడ రాలేదు. మళ్ళీ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ పోస్టింగ్ రాలేదు, నాకు ఆ పోస్టింగ్ రాలేదు, నా బండి మంచిగా లేదు, నా ఇల్లు మంచిగా లేదు, నాకు ఈ ప్రమోషన్ రాలేదు, నాకు అది రాలేదు, నాకు ఇది రాలేదు అని ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్. సో హ్యావ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, ప్రిపేర్, డోంట్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డౌట్ on anything. You can clear and you can be successful without civils also. And success is not a destination, success is a journey. And really it's a journey. సినిమా డైలాగ్ కానీ బాగుంటాయి అప్పుడప్పుడు. సక్సెస్ రియల్లీ ఈజ్ ఎ జర్నీ. సక్సెస్ అంటే సొసైటీ మిమ్మల్ని ఏదో గ్రేట్ అనాలని కాదు. హౌ ఆర్ యూ
whether you are happy with yourself, whether you are happy with your limited circle of friends, whether you are happy with your kids, whether you are happy with your partner, that is success. And next outer part is the God has given some brain and you have cleared some exam, then you do something good for the society with your brain. అంతేగాని just because you are cleared the exam, that doesn't make you are a successful person. Okay, just because you not cleared the exam, that doesn't make you are not unsuccessful person. సో ప్రపంచంలో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ లిస్ట్ ఇస్తే సివిల్ సర్వెంట్ ఒక్కడు రాడు. యూ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్. ఓకే, ఎనీ అదర్ థింగ్? Yes, pass the mic there. టైం నార్మల్నే పెద్ద ఏముండదు ఇంటర్వ్యూ అనుకున్నంత ఏమి ఉండదు అక్కడ సినిమాటిక్గా. అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ యూ, అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్, అంటే ఇప్పుడేదో ఇటు కూర్చొని ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఇటు సైడ్ ఉండి, కానీ అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆన్ దట్ సైడ్ ఐ వెంట్ టు యూపీఎస్సి ఫర్ CAPF interview. Okay, it was in January, I think. A lot of cold was there. That is the first time I wore blazer. So I came from the so-called humble family or poor family. So I was thinking I was the lower middle class, but I was poor. Later on I realized that I was poor అని చెప్పేసి. So అంటే seriously, middle class is different. The middle class is like you will have a home, you will have a car, that is middle class. Lower middle class is you will have a job, you will have a fixed thing. The poor doesn't have all these things. I was poor actually. I was telling in interviews also I was middle class. So that is the first time I wore this blazer. I felt so happy. First time I wore this tie. I was so happy. For CASM interview, I went inside. I was just waiting. I still remember that. I didn't remember my UPSC interview, but I remember my CAPF interview. First time I went to Delhi in my lifetime. I didn't go for preparation. First time I went to UPSC. ఆ బయట కూర్చున్నా, వాట్ ఐ థాట్ ఎట్ దట్ మూమెంట్ ఇస్, లైఫ్లో సాధించినవు రా, ఎక్కడి నుండో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావు, అది జాబ్ వచ్చినా రాకున్నా తర్వాత సంగతి, కానీ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్. దట్ వాజ్ మై మైండ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ మచ్ డ్రామా. సో ఓన్లీ ఫర్ మా బ్రదర్ని స్టార్టింగ్లో టై కట్టడానికి తీసుకెళ్ళా. నెక్స్ట్ టైం we casually went. Next time we went interview very casually. So casually అంటే మరీ టీషర్ట్ వేసుకుని వెళ్ళొద్దు. అంటే ఇప్పుడు లైక్ డ్రైవింగ్ ఉంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డ్రైవ్ బైక్ ఆర్ కార్? ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ స్టిఫ్ లైక్ దిస్, యాక్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ యు ఆర్ టూ క్యాజువల్, యాక్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ మ్యూజిక్, ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్, ఇఫ్ యు నో హౌ టు కంట్రోల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్స్. Right or not? So for interview also, don't do much drama, don't do less drama. Have little bit of nervousness. Nervousness keeps you alert. నిన్ననే సారా జహాజలో చూసారా మీరు? లిటిల్ బిట్ నర్వస్నెస్ కీప్స్ యూ అలర్ట్. సో ఇంటర్వ్యూ బాగుంటుంది. బీ ట్రాన్స్పరెంట్. అండ్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ హంబుల్ ఫ్యామిలీస్, don't table about your hard work and all those things. It doesn't matter to them, it doesn't matter to anyone. If they ask, you tell. If they don't ask, don't tell. My father was a farmer, he started doing this. నేను ఇలాగే ఒకసారి మాక్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే, హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ టు మీ అని అన్నాడు. ఐ వాజ్ లైక్ కరెక్టే కదా అనుకున్నాను. సో అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ దిస్ థింగ్. యూ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఆఫీసర్. యూ గో టు ఇంటర్వ్యూ విత్ ప్రాపర్ కాన్ఫిడెన్స్. Tell anything with confidence, and if you don't know anything, tell don't know. Don't try to use this corporate communication skills there. ఎందుకో ప్రాక్టికల్గా నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు if you go to a corporate interview, if you tell a corporate answer, that fellow is also will always, that flourished language will be there, he will mesmerize. But if you go to UPSC and say this corporate language, we are not habituated to that. Suppose if I retired after 60 years, I may become some UPSC member. Who are the UPSC members? Ex-IAS, ex-IPS, ex-Air Force and all. We were not familiarized with that corporate language. Okay, so don't use that corporate language there. Tell answers in a more simple and straight answers.
Don't beat around the bush. Just tell, this is the answer, this is what, and don't దాన్ని ఏమంటారు, మసాలా వేయడం కానీ, లేకుంటే లేనిది చెప్పడం కానీ, అని అనడం కానీ. తెలిస్తే చెప్పండి, లేదంటే నువ్వు చెప్పండి. ఓకే, ఎనీథింగ్? Yes, any more questions from the students? అన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ లేదు. So then I suppose you don't have any questions to interact with, sir. And some things, the question is about when somebody mistreats you, and when somebody is treating you badly, how will you cope up, and how will you develop soft skills and all those things. So some things will come over a period of time. How much you prepare, how much you, suppose if I am taking emotional intelligence class today, so what will you write? What is emotional intelligence? Can you balance? It comes over a period of time. It will not come just by reading it. Okay, you have to face some humiliations. You have to face some bad people, and from those things you have to learn how I would have reacted, how I would have talked to him, how would I have responded him. లక్కీ భాస్కర్ మూవీ చూసారు కదా? ఇన్ని మూవీ చూసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవుతారా మీరు? సో ఓకే, జోక్స్. దానిలో హ్యావ్ యూ సీన్ లక్కీ భాస్కర్ మూవీ? సో దెర్ ఈస్ అ డైలాగ్, మేనేజర్ బాగా తిడతాడు కదా లక్కీ భాస్కర్ని. అప్పుడు ఏమంటాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత? రీల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఈ మధ్య, మొత్తం మూవీ కూడా అవసరం లేదు. లైఫ్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాకు నచ్చినట్టు జరిగినంత మాత్రాన లైఫ్ అంతా ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే లగ్జరీ లేదు. సో పీపుల్ ఆర్ బ్యాడ్, పీపుల్ విల్ కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ phases in different aspects of your life. They treat you badly, and you should take whether you are taking personally or not is important. Make everything impersonal. Okay, think about him also. Maybe he had a very bad fight at home, or maybe he is not getting increment. Maybe sometimes what I feel is he doesn't have the capacity and caliber to motivate the team. He doesn't have that skill. If somebody is scolding you for no reason, just because he is senior and you are junior, that means he doesn't know how to handle the groups. He doesn't know how to motivate your the teams. So there is a lack of skill on part of him. So it is not on part of us. So I feel that ఎప్పుడన్నా నన్ను మా సీనియర్లు తిడితే, he don't know how to behave, I know how to behave. Okay, so this emotional intelligence will come over a period of time. It's very very important also. Emotional intelligence is important than IQ, right? రాస్తాం కదా మనం. But actually it is important not for civil servants. Once you become civil servant, you behave like anything. No one will tell anything, because you won't listen, na? Just like I'm talking anything nonsense here, you will also talk tomorrow. So but emotional intelligence real life lo chala important, very very important. I'm telling it. If you master that emotional intelligence, I'm telling you, you will be happy whether you are clearing UPSC, whether you are not clearing, whether you do this, you do that, and you should do some job to get money. It's not like ఊరికే కూర్చొని నేను ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాను కాదు. You with minimum things also you can, అంటే ఎమోషన్స్ని రెగ్యులేట్ చేయడం అని అంటే, it's not only you are regulating your emotions, it's about understanding the other person's emotion, the root behind the other person's behavior. So ఇప్పుడు and why it is there in the UPSC syllabus is, as I am telling just before, you are the district magistrate, you have a team, you should know how to motivate them irrespective of their biases, irrespective of their mindsets. So until and unless their emotion, if you don't know their emotions, you can't talk to them in that way. So you should know. Sudden గా చావు దగ్గర పోయి నవ్వడము, ఏడ్చే దగ్గర పోయి అది పెళ్ళికి పోయి ఏడవడము, అవి ఆయనకు అర్థం కాలేదు. ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గేజ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. సో డోంట్ థింక్ దట్ పీపుల్ విల్ బి దేర్, పీపుల్ ఆర్ బ్యాడ్. వాట్ టు we are also bad in someone eyes. What do you think? How many of you think?
పోలీస్ ఆర్ గుడ్. కరెక్ట్, మంచి క్వశ్చన్. పోలీస్ ఆర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? పర్లేదు. ఐ ఆల్వేస్ టేక్ సమ్ బికాజ్ నేను ఒక్కనే కాదు కదా, 60,000 మంది ఉన్నారు. నేను ఒక్కనే కాదు, వాళ్ళంతా అనుకుంటాను నేను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ పోలీస్ ఆర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? బోత్ అంటే బోత్. బ్యాడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ బ్యాడ్? బ్యాడ్ అంటే ఎట్లా అంటున్నారు పోలీస్ బ్యాడ్ అని? హ్యావ్ యూ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హిమ్? ఏమని, దేని గురించి? డూ యూ థింక్ పోలీస్ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ ఆర్ పోలీస్ షుడ్ బి నాట్ ఫ్రెండ్లీ? నాకు పెద్ద ఇంగ్లీష్ రాదు, అందుకే ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి. పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలా? హౌ మెనీ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ పోలీస్ షుడ్ బి పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ? ఓన్లీ 2-3. ప్రజాస్వామ్యం. పీపుల్ షుడ్ నాట్ బి ఫ్రెండ్లీ. పోలీస్ షుడ్ నాట్ బి ఫ్రెండ్లీ. ఐ ఫీల్ దట్, వాట్ ఐ ఫీల్, హౌ మెనీ పోలీస్ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ ఆర్ నాట్? సొసైటీని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడానికి ఎవడో ఒకడు ఉండాలి. అదే పోలీస్. హీ నీడ్ నాట్ బి ఫ్రెండ్లీ. ఫ్రెండ్లీ ఎందుకు? ఇట్స్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రెండ్లీ ఈజ్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. హౌ కెన్ ఐ బి ఫ్రెండ్ విత్ యూ? ఇప్పుడు ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం. ఆర్ దే ఫ్రెండ్లీ విత్ యూ? ఆర్ దే ఫ్రెండ్లీ విత్ యూ? నో. ఫర్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, at this present context, where some of the population, majority of the population doesn't have the awareness and rules and regulations. నాకు ఇంకా వేరే వర్డ్స్ వచ్చినాయి కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ బీయింగ్ రికార్డెడ్. సో police should be strict and enforcing first, because most of the time 95% of the population has to be kept in proper order, and that will come out of enforcement in the sense of putting challenge, enforcement in terms of booking cases, enforcement in terms of registering any violations. Because you all know that if you are not wearing helmet, the challenge will come to your home. But everyone knows that helmet is good for your safety. Are we doing that? If a traffic cop is telling you to wear the helmet, he's not telling for himself, he's telling for your safety. You are not doing. And the deterrence will come when there is enforcement on the violations. If I start there and stopping everyone, please wear helmet, please wear helmet, please wear helmet, what will you tell? 100%. And the same public wants police to be very strict on eve teasers, very strict on drug law enforcement, very strict on thieves, very strict on all the other things. If you are in traffic jam, you will scold the person who has violated something. So if I am not strict, if I am not enforcing law properly, so will there be order in India? So police need not be friendly. It's my personal opinion. As you are saying, when victims are coming to the police station, or victims are coming to the for any service or any grievance, they should not fear of reporting. So for that, there are several mechanisms. You can call dial 100, you can call dial 112, you can go to police station if they are not responding. But you can go to his higher ups, you can go to ACP office, you can go to DCP office, you can go to CP office also. Even in Hyderabad city, CP sir will hold public hearings. You can go there. To make people confident of police services, what you need to do is to create awareness on the avenues of complaint. It's not about making police station as friendly so that everyone will be called and sit and give offer tea. So that doesn't serve purpose. What you need is public should know where to complain, police also. So when I know that if you are not doing work, I know it is lawful for you to do this work, but you are not doing, I know whom to complain on you. So public should make aware of complaining on police officers also.
So we have police complaint authority, we have ACPs, DCPs, we have these things. So we should make public aware of all these things. But when it comes to maintaining law and order, police should be very, very tough on the things. So they need not be very friendly with public. These fellows will change once they get into IPS. మీరే They'll కొట్టాలంటారు. change their opinion. అంటే ఏమైందంటే ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుందండి. అంటే యూసీ ఇక్కడే చూడండి చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది. సో పోలీస్ అంటే భయం లేకుండా ఏమైందంటే కొంచెం అంటే భయం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో వాడు ఇల్లీగల్ రెస్పెక్ట్ ఏమి ఉండదు లేండి. పోలీసుల కంటే రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ వన్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐ వాజ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ వై పోలీస్ విల్ గెట్ టమ్మీ ఫ్యాట్. ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ దే డిడ్ంట్ గెట్ టైమ్, దే డిడ్ంట్ గెట్ యాక్చువల్లీ దే డిడ్ంట్ గెట్ టైమ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈట్. మీరే మళ్ళీ ధర్నాలు వేస్తారు నోటిఫికేషన్ రాలేదని చెప్పేసి. సో అప్పుడు డైలీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, సంథింగ్ విల్ బి దేర్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఈట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. అట్లీస్ట్ నేను 2 o'clock అలారం పెట్టుకుంటాను తినడానికి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ లా అండ్ ఆర్డర్ టు ఈట్ ఎట్ రైట్ టైం. ఓకే, then they will eat at 4 o'clock, 5 o'clock, and some night duties shifts will be there. Little very tough, to be frank, very tough doing a police duty. I'm not saying that all are good. Some bad elements will be there definitely in any department or any organization. But police being the face of the organization, face of the government, we face lot of criticism from the public. So I told in an interview that there are lot of struggles for constables and all those things. That's why they are getting Tommy. And if anyone is there, you do research also. After 50-55, you take the statistics. I guarantee you, the number of diabetic patients, number of other elements are very much higher in police than any other department. I guarantee that. I was telling about this. So today somebody has forwarded my reel to me only. So I was just thinking, what is the response of comments? Everyone is like lunch all din ostadi. Everyone is like they eat, you are covering there, they eat lot of the bribes, that's why they are getting. Are usually that's common sense. They don't have common sense. If they take bribes, all the things they will eat. If somebody got some 10,000 rupees of bribe a day, do you think the 10,000 rupees he will eat biryani? The assets will increase, not the tummy. Am I right? And practically also, maybe some bad element. I'm not saying that there. So the society will always have a negative angle towards police. That is because we don't publicize much our good works. For police any time, because every time. But if you go to a police station, you will understand what is there. Even I was scared before going to the police, before coming to the Indian police. Even now I'm scared. I'm in civis. If I go in my private vehicle, any constable is there, I will little bit, I'll get it. Oh, police is there. Then I will think I am also police. Don't worry. That is there from your childhood. That was there. Okay, it won't change. I'm seriously, I'm telling you, it won't change over a period of time. It won't come. And social contract theory తెలుసు కదండి మీ అందరికి. What is social contract theory? So we have to give up some rights to be in the society. So one of the right is freedom in front of police. So on this topic, Sir has spoken very beautifully in one TEDx speech. You can watch it in YouTube when you find time. ఇలాగే కొంచెం అన్ని క్యాజువల్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్. So anything else? No, yeah, that's what I'm saying. So when his question is during preparation we come across a lot of issues. So once you become officer, have you done something to change these things? This is the question. While preparing for UPSC, we read with a very we read in terms of no, idealism should be there. You see the India with a bird eye view, like a prime minister you see, like how India should be. Am I right or not? You will think about how laws should be made, how geography should be, how relations should be with Pakistan, how these things. You will look at the big picture. Okay, but once you are into the service, you will be limited to certain work. Suppose now I am into Anti-Narcotics Bureau. So I in preparation I used to have a lot of things about these things, but my limited role is now narcotics. I should focus only here. But how much change I will make in the society with narcotics is the issue.
Suppose in police, as you are saying, police public should have access. So I can't change the entire system. Like I can't change the entire. What I have done is that no, within our, that's what, within our framework we can do a lot of things. Like when I was SP, I have done some ఇంతకుముందు అన్నట్టు complaint mechanism should be there, the accessibility should be there. So we have done some my auto safe is program. That means anyone who is sitting in the auto can scan and send a thing. Then I used to give this traffic management. I used to focus more because that that impacts a lot. That gives a lot of visibility for the police also. Then I used to train my force because ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, టీమ్స్ని ఎంపవర్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది చూసారా. ప్రాబ్లమ్ విత్ బ్యూరోక్రాట్స్, లాట్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఇస్ దే వోంట్ క్రియేట్ ద సిస్టమ్స్, దే క్రియేట్ ఇండివిజువలిజం. So you will be there hardly for 1 to 2 years in a district. So within that 1 year, 2 year, how many systems are you are creating is important. That means the systems should be there even if you go out of the district also. So we have done some systems which are in place, which are giving some good results in cybercrime and narcotics also. So you can make a lot of changes. I have done few things which if I start telling, it's like boasting. You can do a lot. You can do a lot of things once you become a bureaucrat. అండ్ మీరంతా పాలిటీ చదివారు కదా, ఎవరికి ఉంటుంది యాక్చువల్ పవర్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ పొలిటీషియన్స్ హ్యావ్ ద రియల్ పవర్ ఆర్ బ్యూరోక్రాట్స్ హ్యావ్ ద రియల్ పవర్? అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే కదా. హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? మీరేమనుకుంటున్నారు? నేను చెప్తా నా ఒపీనియన్ కష్టం చెప్తా. ఐ హ్యావ్ వెరీ క్లియర్ ఒపీనియన్ ఆన్ సమ్ థింగ్స్. I have very clear opinions. అంటే being a bureaucrat, if you don't have opinion, that is bad. You should have an opinion on something, because opinion is something నువ్వు అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత you have come to a conclusion. That is your opinion. Okay, so her question is political leaders have more power than the bureaucrats. Okay, are you coming to enforce the power? Are you coming to work power? Then go into the politics. Of course politicians have the power. Of course politicians have the power. Prime Minister Narendra Modi will have the power than cabinet secretary. And CM in state, CM Revanth Reddy garu has more power than chief secretary. They are the ones. And don't think that you have to salute to minister, you have to salute to CM. You have to salute, yaar. You are not saluting him, you are saluting the public behind them. Tomorrow if somebody else comes to the, you will salute that. It's not that previous government, some people are, you are not going and saluting that persons, you are saluting the position. Some people will think that that he will not read anything, he is illiterate, he is a bad fellow, but people have elected. You are giving respect to the public who are behind that politician, and political leaders have the power. There is no doubt in that. But having said that, the bureaucrats do enjoy a lot of power. But friction ekkada ostadi, discussion ekkada ostadi ante, we want to venture into their domain. Okay, we want to behave like politicians. Okay, we are not politicians. So if you are actually going to the, if you are actually follow the principles of bureaucracy, you can do wonders. They create they form a policy, but execution is it yours. Health, you can health undandi, kotta scheme పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు గవర్నమెంట్. If you visit daily 10 hospitals, things will change. If you go to 10 schools, things will change. If you sleep in a government hostel, things will change. If you go to a remotest district, remotest place in your district, things will change. If you train your revenue department, if you train other department, things will change. If you take a review of each and every department, things will change. There is no need for you to have some 500 crores to, if you have all those things, then there is no need of becoming an IAS officer. అంతేగా నాకు డబ్బులు ఇస్తేనే చేస్తాడు. See, the మళ్ళీ చెప్తుంది, ఒక లీడర్ అంటే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్లో బెస్ట్ అవుట్కమ్స్ ఎట్లా తీసుకొచ్చిన అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ లీడర్ వోంట్ కంప్లైన్. ఉన్న దానిలో ఏం చేస్తున్నాం, లేనిది గురించి పక్కకు పెట్టండి.
Every time will be resource, there will be resource crunch, but within the limited resources, how are you doing? So political leaders do have a lot of power, so they can transfer you at any time, they can do anything. That doesn't change your designation. Those three letters are, what are the letters, they won't change that. They will only change your chair from this chair to that chair, that chair to that chair. Here అంటాడు కదా, భగవంతుడు ఎక్కడికి పోయినా ఏదో రూపంలో ఏదో ఒకటి చేశాను, నువ్వు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అది చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇది చేయాలి, అక్కడ ఉన్నప్పుడు అది చేయాలి. అంతేగాని అక్కడ ఉంటేనే చేస్తా, ఇక్కడ ఉంటేనే చేస్తా అంటే you are attaching conditions for your performance. Clear? Yes. Any more questions? That's all ఎక్కువైపోయింది కదా. Yeah. Right. So ఇంకేమన్నా అడుగుతారా? Okay. So we thank a lot for your time, Rupesh. So actually, sir promised only 1 hour because he has to go to office again. But so it's almost been 1.5 hour, almost 2 hours now, I guess. So we really thank you for your presence here, and we appreciate your initiative in interacting with the students. Thanks a lot. So do well. All the best to everyone. Don't be very serious. Be sincere about your preparation, and have that real mindset for UPSC examination. Don't copy anyone. Don't imitate anyone. And వర్క్ అంటే మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలండి, ఎవరైనా నమ్మినా నమ్ముకున్నా కూడా. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్, నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. అండ్ ప్రాక్టికల్లీ కూడా లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాటిక్, లాట్ ఆఫ్ ఎన్ని చెప్పినా కూడా ఇక్కడ ఉండి 100 చెప్తాను, బట్ ఐ ఫేస్ దోస్ థింగ్స్. బట్ వెన్ యూ ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఇష్యూస్, some fatigue, do take a break for a half day, or do meet your friends who are not into civil services, who are not into civil service preparation. Okay, meet your friends who are not into civil service preparation. Those are actual friends. Remaining are not at this time, not because you talk something, he will talk again, that same discussion will come. And regarding procrastination, and make big tasks into small tasks. Suppose if you are bad at art and culture, daily half an hour, daily 20 minutes you read, only 10 minutes you read. But if you read 10 minutes, it will be very focused. Automatically your brain will give a lot of focus on that 10 minutes. So break the big task, be sincere, and vignana pradarshan cheyakandi. Let it come out in the results. So don't discuss unnecessarily, don't have any debate, newspaper debates and all. Proper routine. And I wish you all the best. There is more life beyond UPSC. So as I'm saying earlier, so work life balance depends on emotional intelligence. So maintain that good emotional intelligence also. Thank you so much.